La noche de la boda de mi hermano, alguien me dijo que me apartara de la fotografía familiar. No me pidió que sonara. No me preguntó si quería estar allí. Simplemente señaló una pared de piedra y dijo, quédate allí. Necesitamos que la foto se vea bien. Lo extraño es que, durante años, yo había hecho todo lo necesario para que aquella familia estuviera bien. Había pagado facturas. Había organizado cuentas. Había ayudado a mi hermano cuando necesitaba dinero. Incluso había preparado parte de su boda. Pero, al parecer, todo eso no era suficiente para merecer una silla en la mesa principal. Me llamo Wanda Townsend. Tengo 38 años y trabajo como contadora en un pequeño pueblo de Ohio. Mi vida nunca ha sido demasiado complicada. Tengo mi propia casa, mi negocio y una rutina bastante tranquila. Los números son mi especialidad. Cuando una cantidad no coincide, la busco. Cuando falta dinero, descubro dónde está. Y cuando alguien intenta esconder algo detrás de una cifra bonita, normalmente lo noto. Durante mucho tiempo pensé que mi familia funcionaba de la misma manera. Me equivoco. Mi padre murió cuando yo tenía 22 años. Mi hermano Derek todavía era adolescente. Mi madre quedó destrozada. Dejó de cocinar, dejó de revisar el correo y pasó semanas encerrada en su habitación. Así que alguien tuvo que hacerse cargo de todo. Ese alguien fui yo. Trabaj, pagué las cuentas y ayudé a Derek con sus gastos. Mientras él continuaba con su vida, yo aprendía a mantener la nuestra en paz. Mi padre tenía un viejo libro de contabilidad con una cubierta verde. Siempre escribía cada gasto y, al lado, explicaba la razón. Había una frase que repetía mucho. Cuenta lo que realmente importa. Yo nunca olvidé esas palabras. Con los años, Derek se convirtió en el hijo que todos admiraban. Era carismático, divertido y sabía cómo llamar la atención. Yo era diferente. Yo era la persona a la que llamaban cuando algo necesitaba ser organizado. Y terminé aceptando ese papel como si fuera normal. Hace algunos años, Derek quiso comenzar un negocio relacionado con eventos. Necesitaba dinero. $25,000. Yo los prest. Pero no lo hice simplemente porque fuera mi hermano. Prepara un acuerdo, con firmas y condiciones claras. También lev sus cuentas durante meses sin cobrar. Después volvió a pedirme ayuda para conseguir un lugar donde realizar grandes eventos. Le prest más dinero. En total, la deuda creció hasta unos $40,000. Al principio, Derek pagaba cada mes. Después de yo de hacerlo. Y, poco a poco, también desapareció de mis registros. Su acceso bancario dejó de funcionar. Yo ya no podía ver sus movimientos. Cuando pregunté, mi madre me dijo, no lo presiones. Está intentando construir su futuro. Así que esperé. Entonces llegó la noticia que todos esperaban. Derek iba a casarse con Brittany. Yo estaba sinceramente feliz por él. Pensé que, después de tantos años, quizá finalmente tendría un lugar diferente dentro de nuestra familia. No quería dinero. No quería reconocimiento. Solo quería un silencio a mi madre y mi hermano. Quería aparecer en una fotografía familiar. Nada más. Pero una noche llegó el pleno de las mesas. Lo abrí. Busqué mi nombre. Una vez. Dos veces. Tres veces. Finalmente lo encontré. Mesa 14. La mesa principal tenía a Derek, Brittany, sus padres, mi madre, y un hombre llamado Kyle. Yo ni siquiera sabía quién era. Entonces entendí algo que todavía no quería aceptar. En la boda de mi propio hermano, yo no era parte de la imagen principal. Era parte del fondo. Y todavía no sabía que aquello era apenas el comienzo. Al principio intenté convencerme de que aquello no significaba nada.
Una mesa era solamente una mesa. Una fotografía era solamente una fotografía. Y una boda era, después de todo, el día de Derek y Brittany. Eso me repitió mientras miraba mi nombre en la mesa 14. Pero había algo que no podía ignorar. Yo había preparado para aquella boda. Y, aún así, parecía que todos querían que estuviera presente sin ser demasiado visible. Derek me llamó esa noche. Wanda, lo voy a arreglar, me dijo. Te prometo que solo son asientos. Conoce esa voz. Era la voz que usaba cuando quería que yo dejara de hacer preguntas. Mi madre tampoco quería problemas. Carino, no hagas una escena antes de la boda, me dijo. Ellos están bajo mucha presión. Yo respondí que entendía. Como siempre. Pero esa vez algo había cambiado dentro de mí. Yo no estaba segura de querer seguir siendo la persona que siempre entendía a los demás. La cena de ensayo fue al día siguiente. El lugar era precioso. Un viejo granero restaurado, con luces cálidas, mesas elegantes y enormes lámparas colgando del techo. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Yo había llegado para ayudar. El servicio de comida tenía un problema con el número de invitados. Faltaban platos para varias personas. La coordinadora, Marissa, me encontró rápidamente. Tú eres Wanda, ¿verdad? Me dijeron que sabes solucionar problemas. Sonreí. Porque, aparentemente, incluso cuando no me daban un lugar en la fotografía, todavía sabían dónde encontrarme cuando algo salía mal. En menos de 20 minutos solucioné el problema. Moví 2 mesas, llamé al encargado del catering y confirmé las cantidades. Cuando regresé al salón, mi silla había desaparecido. Pensaron que yo me había ido. Me quedé de pie con una copa que ni siquiera estaba destinada para mí. Entonces escuché una conversación. Una de las familiares de Brittany preguntó. ¿Quién es ella? Otra mujer respondió. Es la hermana. Hubo una pequeña pausa. Ella no es realmente parte de la boda. No dije nada. Guarda aquella frase en mi memoria. Era lo que hacía cuando algo me dolía. Lo archivaba. Después llegaron los brindis. Derek tomó el micrófono y comenzó a agradecer a todos. Habló de los padres de Brittany. Habló de nuestra madre. Habló de los amigos. Habló de la organizadora. Agradeció a todos los que habían ayudado a construir aquella celebración. Yo esperaba escuchar mi nombre. No por orgullo. Simplemente porque había estado allí durante años. Pero mi nombre nunca apareció. Entonces levantó su copa y dijo. Por todos los que creyeron en nosotros. Aplaudí. Incluso sonreí. Pero por dentro sentí algo que no había sentido antes. No era rabia. Era claridad. Porque, mientras yo estaba allí escuchando sus palabras, recuerdo que Derek todavía me debía casi $40,000. Y yo había decidido regalar $20,000 más para su boda. Sí. $20,000. La cantidad ya estaba preparada. Esa misma mañana había abierto mi viejo libro verde. El libro que había pertenecido a nuestro padre. Escribí la fecha. Después escribí. Regalo de boda para Derek. $20,000. Debajo puse una sola palabra. Familia. Para mí, aquello no era simplemente dinero. Era una forma de decirle a mi hermano. Todavía creo en ti. Prepara un sobre color crema. Dentro puse el cheque. En la parte delantera, escribí. Para Derek y Brittany. Desde el primer libro de cuentas. Con amor, Wanda. Era una pequeña referencia a nuestra infancia. Cuando Derek tenía 9 años, yo llevaba un cuaderno donde anotaba su dinero para el almuerzo y su pequeña paga semanal. Lo enseñaba a sumar, dividir y organizar sus gastos. En aquella época, él disfrutaba estar conmigo.
Antes de que el dinero se convirtiera en una herramienta. Antes de que las apariencias fueran más importantes que la familia. Dejé el sobre mi escritorio. Pensé que así lo entregaría el día de la boda. Entonces llegó la mañana. Llegué al lugar de celebración muy temprano. La finca era enorme, elegante y perfecta para fotografías. Había caminos de piedra, jardines cuidadosamente preparados y un enorme salón de cristal. Mientras organizaba los documentos de los proveedores, six algo encima de una mesa. Era la lista oficial de fotografías. La tomé. No debería haberla leído. Pero leer documentos es una costumbre que nunca he podido abandonar. Pasé la primera página. Después la segunda. Fotos de Derek y Brittany. Fotos con sus padres. Fotos con sus abuelos. Fotos con los familiares de Brittany. Y entonces six una pequeña anotación escrita a mano. Hermano? Solo había un signo de interrogación. No decía, Hermana de Derek. No decía familia. Solo decía, Hermana? Sentí un frío extraño en el pecho. Lev la lista hasta mi madre. Ella la leo. Entendió perfectamente lo que significaba. Pero dobló el papel y me lo devolvió. Carino, es su día. No hagas que esto se sobre ti. Y en ese momento comprendí algo. Durante toda mi vida, los demás habían tenido derecho a disfrutar de sus momentos. Yo tenía que encargarme de las cosas. Ellos recibían atención. Yo recibía responsabilidades. Ellos aparecían en las fotografías. Yo sostenía la cámara. Mir el sobre de $20,000 que llevaba conmigo. Y, por primera vez, mi pregunta es si realmente debía entregarlo. 2 noches antes de la boda, Derek apareció en mi casa a las 2 de la madrugada. No llamó primero. No mandó un mensaje. Simplemente estacionó frente a mi casa y camino hasta la puerta. Cuando abrí, llevaba una sudadera gris y tenía una expresión que no había visto en años. No parecía el hombre seguro de sí mismo que todos admiraban. Parecía mi hermano pequeño. El mismo niño que alguna vez se sentaba conmigo a contar monedas sobre la mesa. ¿Puedo entrar? Preguntó. Lo dejé pasar. Nos sentamos en la cocina. Durante casi una hora no habló de la boda. No habló de Brittany. No habló del negocio. Solo quedó mirando la taza que tenía delante. Finalmente dijo, Wanda, creo que me metí demasiado lejos. No respondí. Esperé. Entonces empezó a contarme la verdad. La boda estaba costando muchísimo más de lo que había planeado. Había gastos adicionales por todas partes. Decoración. Fotografía. Video. Flores. Invitados. Y muchas cosas que, según él, Brittany y su familia esperaban. El presupuesto fue casi $90,000 por encima, me dijo. Lo mayor. $90,000? Asincio. No quería que nadie lo supiera. Después me explicó algo todavía más extraño. Una marca de decoración estaba ayudando con las flores porque quería aparecer en las fotografías y videos. También habían contratado a un videógrafo muy conocido en redes sociales. Derek incluso me habló de sus seguidores como si fueran una cifra financiera. Como si una gran cantidad de seguidores pudiera demostrar que todo estaba funcionando. Entonces dijo algo que me hizo entenderlo mejor. Si no parece exitoso, nadie cree que lo sí. No supe que contestar. Porque Derek llevaba años intentando demostrar algo al mundo. Y yo había pasado años intentando ayudarlo sin preguntar que quería demostrar. Se quedó calado unos segundos. Después bajó la mirada. Desde que Papa murió, tengo miedo de que nadie me vea. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho aquella noche. Por primera vez no estaba actuando. No estaba sonriendo.
No estaba intentando impresionar a nadie. Solo estaba asustado. Mi dijo que siempre había admirado la forma en que yo podía vivir sin necesitar que otras personas estuvieran mirando. Y entonces entendí algo. Quizá yo había interpretado su comportamiento como arrogancia durante años. Tal vez, debajo de todo aquello, también había miedo. Pero entender algo no significa aceptar todo lo que hace. Y eso estaba a punto de convertirse en una diferencia muy importante. Derek respiró profundamente. Necesito pedir otra cosa. Yo sabía que aquella noche no había venido solamente a hablar. Esperé. El contrato del nuevo local está listo. Me explicó que había encontrado un edificio antiguo, perfecto para convertirlo en un espacio para eventos. El contrato era por 5 años. El alquiler mensual era de $6.200. Pero había un problema. El propietario quería una garantía personal. Alguien con un historial financiero debía firmar y responder por el contrato si el negocio no podía hacerlo. Derek me miró. Necesito que seas tú. Sentí que la cocina se quedaba en silencio. ¿Quieres que firme como garantía? No tendrás que pagar nada. Respondió rápidamente. Solo necesito que demuestres que crees en mí. Ahí estaba. La frase. Creer en mí. Era la misma idea que había usado para justificar tantas cosas antes. Pero ahora era diferente. Yo no estaba hablando de una pequeña ayuda. Estaba hablando de 5 años. De un contrato. De una responsabilidad que podía terminar siendo mía. Le pregunté cuándo debía firmar. El viernes, a las 9 de la mañana. Mir el reloj. Era casi la 1. El viernes estaba muy cerca. Derek se levantó. Antes de salir, me abrazó. Fue un abrazo largo. Por unos segundos volvió a ser mi hermano pequeño. Después se separó y camino hacia su coche. Los 6 alajars. Cuando las luces desaparecieron al final de la calle, regresé a la cocina. Abrí mi viejo libro verde. Y empecé a hacer cuentas. El dinero que todavía me debía. Los pagos que había dejado de hacer. Los gastos de la boda. El nuevo alquiler. La garantía. Y los $20,000 que yo todavía llevaba preparados para entregar. Los números no tenían emociones. No entendían de hermanos. No entendían de recuerdos. Solo mostraban lo que había. Y, por primera vez, los números me estaban diciendo algo que mi corazón llevaba años intentando ignorar. Derek no necesitaba solamente ayuda. Necesitaba que alguien financiara la vida que estaba intentando mostrar al mundo. Y yo estaba a punto de decidir si sería esa persona. La mañana de la boda, antes de salir de casa, volví a mirar el sobre. $20,000. Un regalo. Una oportunidad. Una prueba de amor. Pero también podía ser el último límite que todavía tenía el valor de poner. Lo guardé en mi bolso. Y fui a la boda sin saber que, antes de que terminara la noche, tendría que elegir entre proteger a mi hermano o protegerme a mí misma. La boda finalmente comenzó. Las luces se encendieron, la música llenó el salón y todos parecían estar exactamente donde querían estar. Todos menos yo. Yo estaba en la mesa 14. La misma mesa que estaba cerca de las puertas de servicio. Desde allí podía ver cómo los fotógrafos corrían de un lado a otro buscando el ángulo perfecto. Cada sonrisa tenía que verse bien. Cada abrazo debía parecer espontáneo. Cada persona tenía un lugar. Y yo empezaba a entender que mi lugar había sido decidido mucho antes de que llegara. Durante la recepción, nadie me preguntó si estaba bien. Pero si me pidieron ayuda. El coordinador necesitaba confirmar un pago. Un proveedor tenía una duda. Alguien había perdido un documento. Como siempre, yo solucioné los problemas. Después regresé a mi mesa. El sobre seguía dentro de mi bolso.
$20,000. Durante un momento pense en entregárselo, y olvidar todo. Quizá eso era lo que habría hecho la Wanda de unos años atrás. Pero ya no podía hacerlo sin preguntarme que estaba comprando realmente. ¿Era un regalo? ¿O estaba pagando por un lugar dentro de mi propia familia? Cerca del final de la cena, Derek pasó junto a mi mesa. Me miró. ¿Podemos hablar afuera? Lo seguí. Caminamos hasta el estacionamiento. La música quedó atrás. Por unos segundos ninguno dijo nada. Entonces Derek miró mi bolso. ¿Lo trajiste? Sabía exactamente de qué hablaba. Sac el sobre. Lo sostuve en mi mano. Sí. Su rostro cambió. Sonrió. Sabía que podía contar contigo. Esa frase me hizo detenerme. No porque fuera cruel, sino porque sonaba demasiado familiar. Contar conmigo. Para pagar. Para arreglar. Para firmar. Para solucionar. Siempre podía contar conmigo. Pero cuando llegó el momento de ponerme a su lado frente a los demás, yo estaba en la mesa 14. Derek dije, alguna vez te has preguntado por qué siempre soy suficiente cuando necesitas algo, pero nunca cuando quieres mostrar quién perteneces a tu familia? Su sonrisa desapareció. No hagas esto ahora. ¿Ahora cuándo? Y es mi boda. Lo sé. Mir el salón desde lejos. Y precisamente por eso no quiero arruinarla. El respiro profundamente. Brittany está aquí. Su familia está aquí. El fotógrafo está trabajando. Todos están mirando. Aquí estaba, otra vez. La apariencia. No lo que estaba pasando. Lo que parecía estar pasando. Entonces esto no es trata de mí, le dije. Claro que es trata de ti. No, Derek. Se trata de como quieres que me vea la gente. Se quedó calado. Entonces dijo algo que no esperaba. ¿Sabes lo que estás haciendo esta noche? Sí. Me estás haciendo quedar mal. Lo miro durante unos segundos. No. Estoy tratando de ayudar de finger. Su cara cambió. Por primera vez aquella noche no parecía mi hermano pequeño en el empresario seguro de sí mismo. Parecía alguien que acababa de perder el control de una situación. La familia de Brittany está aquí, dijo. Lo sé. El videógrafo está aquí. También lo sé. Su voz se quebró un poco. Todo el mundo está mirando. Y entonces comprendí. Eso era lo que realmente lo importaba. No el cheque. No la familia. No siquiera la boda. La mirada de los demás. Metí el sobre nuevamente en mi bolso. Derek dio un paso hacia mí. Wanda, no puedes hacerme esto. Lo miro. Yo no te estoy haciendo nada. Hice una pausa. Solo estoy dejando de hacerlo todo por ti. Regres hacia mi coche. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que hubiera salido del estacionamiento. Era mi madre. No contesté. Volvió a llamar. Después llegó un mensaje. Luego otro. Y otro. Cuando finalmente entré en mi coche, tenía varias llamadas perdidas. Mi madre quería saber qué había ocurrido. Algunos familiares también comenzaron a escribirme. Nadie preguntaba por qué había tomado el sobre. Solo querían saber qué estaba pasando. Eso fue lo que más me dolió. No querían entenderme. Querían controlar la historia. Conduj hasta casa. El viaje duró unos 40 minutos. El sobre estaba sobre el asiento del pasajero. Por primera vez, aquellos $20,000 no parecían un regalo. Parecían una decisión. Cuando llegué a casa, dejé el bolso sobre la mesa. No dormí. A las 8 de la mañana, abrí nuevamente el viejo libro verde de mi padre. Leí las páginas anteriores. Años de préstamos. Años de ayudas. Años de pequeñas cosas que nunca había contado como sacrificios porque era mi familia. Entonces tomé una hoja limpia. Escribí la cantidad que Derek todavía me debía.
Después escribí la fecha. Y de bio pies. Ya no más. No lo escribí con rabia. Lo escribí con calma. Porque finalmente había entendido algo. Poner un límite no significa dejar de amar a alguien. Significa reconocer que tú también importas. A las 9 de la mañana, Derek tenía que firmar el contrato del nuevo local. Y necesitaba mi firma como garantía. Yo tenía el poder de decidir si esa puerta se abría. Pero esta vez no había a decidir con el corazón. Había a decidir con los números. Y los números ya habían hablado. A las 9 de la mañana, yo no estaba en la oficina del propietario. Y mi firma tampoco estaba en el contrato. El local que Derek quería no se convirtió en realidad. Durante unas horas, pensé que mi hermano me odiaría para siempre. Y, sinceramente, estaba preparada para eso. Porque había pasado demasiado tiempo confundiendo amor con responsabilidad. Creía que esa dejaba de rescatarlo, estaría abandonándolo. Pero aquella mañana, entendí algo diferente. No estaba abandonando a Derek. Estaba devolviendo su propia vida. El contrato del local desapareció. Derek perdió el depósito que había entregado para reservarlo. También perdió, algo mucho más difícil de medir, la imagen que había construido durante años. El gran edificio. Las fotografías perfectas. Los eventos enormes. La sensación de que todo tenía que parecer más grande de lo que realmente era. Durante un tiempo, pensé que había destruido su sueño. Pero 4 meses después descubrí que no. Derek seguía trabajando. Solo que ahora lo hacía de otra manera. En lugar de tener un local enorme, comenzó a organizar eventos en espacios alquilados. Una cervecería. Un jardín. Un salón pequeño. Lugares que no necesitaban parecer impresionantes para funcionar. Y entonces ocurrió algo que nunca había esperado. Su negocio empezó a mayor. Porque Derek tenía talento. Siempre lo había tenido. El problema era que durante años había gastado demasiado dinero intentando demostrar que tenía éxito. Cuando dejó de pagar por la apariencia, pudo concentrarse en el trabajo. Un día recibí un mensaje suyo. No decía mucho. Solo. Gracias por no firmar. Lo leí varias veces. No sabía si responder. Finalmente escribí. Espero que algún día entiendas por qué. Él respondió. Creo que ya estoy empezando. Después de eso, las cosas cambiaron lentamente. No nos convertimos en una familia perfecta. Mi madre tampoco se disculpó, de repente por todo. Y Derek no recuperó mágicamente todos los años perdidos. Pero algo comenzó a cambiar. Yo no me llamaba solamente cuando necesitaba resolver un problema. A veces llamaba para preguntarme cómo estaba. Y eso significaba más que cualquier regalo. También comenzó a pagarme lo que me debía. El primer mes recibí $600. El siguiente, otros 600. Y después, otro pago. No eran cantidades enormes. Pero eran constantes. Por primera vez, Derek estaba cumpliendo una promesa sin necesitar que yo lo persiguiera. Después de varios meses, recibí otro sobre. No contenía dinero. Dentro había una fotografía antigua. Era una foto de nosotros cuando éramos niños. Yo tenía 15 años. Derek tenía 9. Estábamos frente al viejo negocio de nuestro padre. Yo tenía un brazo alrededor de sus hombres. Los dos estábamos riendo. En la parte atrás había una pequeña frase escrita por Derek. Encontré esto en casa de mamá. Antes siempre estábamos en la misma foto. Me quedé mirando aquella fotografía durante mucho tiempo. Porque no había sido publicada. No había fotógrafo. No había invitados. No había nadie observando. No había nada que ganar. Solo era un recuerdo. Y eso la hacía diferente.
Guard la fotografía dentro del viejo libro verde de mi padre. Al lado de las cuentas. Al lado de los números. Al lado de todas las cosas que durante años había utilizado para medir lo que debía y lo que tenía. Pero aquella vez no escribí ninguna cantidad. No hacía falta. Había aprendido una nueva forma de lavar las cuentas. No todo lo que importa puede aparecer en una columna. A veces una deuda no se paga con dinero. A veces se paga con respeto. Con responsabilidad. Con una llamada que no pide nada. Con una disculpa. Con una fotografía enviada simplemente porque alguien quiere que la tengas. Nunca entregue los $20,000. Y durante mucho tiempo pensé que eso era lo más importante que había hecho aquella noche. Ahora sé que no. Lo más importante fue que, por primera vez, dejé de preguntarme cuánto debía sacrificar para demostrar que amaba mi familia. El amor no debería exigir que desaparezcas para que otros puedan brillar. Mi hermano todavía tiene mucho que aprender. Yo también. Pero ahora, cuando alguien me pide que haga algo por amor, yo no respondo automáticamente que sí. Primero pienso. Primero miro los números. Y después me pregunto algo mucho más importante. ¿Esto también me respeta a mí? Porque ayudar a alguien puede ser amor. Pero perder a ti mismo para mantener la vida de otra persona también tiene un precio. Y yo ya pagué suficiente. Si alguna vez has sido la persona que siempre ayuda, siempre paga, siempre organiza y casi nunca aparece en la fotografía, quiero que recuerdes esto. Tu valor no depende de cuánto puedas hacer por los demás. Y poner un límite no te convierte en una mala persona. A veces, el límite es precisamente lo que permite que una relación se vuelva real. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, déjame saberlo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias sobre familia, decisiones difíciles y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Porque algunas historias terminan con una puerta cerrada. Pero otras comienzan justo cuando finalmente decides abrir una para ti.